Good evening. Buenas tardes. First of all, I would like to apologize to you. Primero de todo, quiero pedir perdón. I will give my lecture in Hungarian. Daré mi ponencia en húngaro. Because we spoke about be as you are today, and I'm Hungarian and must stay Hungarian today. Porque hoy hablaremos de ser tal como somos, y visto que soy húngara. They don't have that oxygen nutrition going to themselves. It's pretty hard to. So I must apologize myself for taking more time than usual. K10 Pide perdón por tomar un poco más de tiempo durante la ponencia. We are speaking about the spiritual cord, navel cord, or umbilical cord. Umbilical cord. Hablaremos sobre el cordón umbilical espiritual. What does it mean, spiritual umbilical cord? Lo que significa cordón umbilical espiritual. Our spiritual umbilical cord means our binding or our bonding with someone. First of all, it is binding to ourselves. El cordón umbilical espiritual es el enlace con nosotros mismos. It is our relationship, our connection with our mother. Es nuestra relación con nuestra madre. It's our connection with our partners. Es nuestra conexión con nuestros compañeros, parejas. And our connection to our world around us in which we live. It's our connection with the world outside. Y nuestra conexión con el mundo afuera. Dominik és Szilvia beszélt arról, hogy tulajdonképpen az, hogy mi hogy éljük meg az életünket, ez már a fogadtatás pillanatában eldőlt. Both Dominic and Sylvia talked about what we are supposed to be is predetermined already before our birth. Dominique y Silvia hablaron de cómo podemos estar predeterminados antes de nuestro nacimiento. What are the reasons for us not being able to create this relationship? ¿Y cuáles son las razones para las cuales no somos capaces de crear estas relaciones, enlaces? Szilvia mondta, hogy az RNS DNS-ünkkel hozzuk magunkkal azokat a dolgokat, amiket a szüleink belénk raktak. Sylvia mentioned that we carry inside of us the information within the DNA which we got from our previous generations. Silvia habló de la información que traemos con nosotros en nuestro ADN. Erről eszembe jutott egy Woody Allen film. That's why I just recalled one of Woody Allen films. Es por eso que voy a recordar. I remembered why of Woody Allen films. Uno de las pelis de Woody Allen. Woody Allen nincs sperma. In this film, Woody Allen is acting like a sperm. And he is absolutely excited and anxious in the fear that he is going to be projected out of the jet. En una de esas pelis actúa de esperma y está muy excitado por querer salir. Azok az ős zsidó
zsidó félelmek, amit Budi hordoz magában. And all these fears represent all the fears of the Jews, of the so-called little Jews living in New York, which Woody Allen is carrying in himself as a memory of the previous generations. Entonces, como es judío, en esta peli explica que acarrea un poco todos los pequeños judíos que hubo anteriormente y que están dentro suyo. Hiszen már a spermánkban benne van az örökítő anyag. And Woody Allen says that already in our sperm we have this material which we are going to carry all our life. Y entonces Woody Allen dice que a través de nuestro esperma tiene toda esta información que llevaremos con nosotros a lo largo de nuestra vida. De ettől még nem biztos, hogy létrejön a kötődés. But it doesn't guarantee that from this relationship will be born. Pero no garantiza que a partir de esto la relación nazca de esta relación. Perdón. Véleményetek szerint mi a különbség a kötődés és a kötés között? I would like to ask you a question. What is the difference, according to you, between the binding and tying something up? ¿Os gustaría hacer una pregunta? Según, en vuestra opinión, ¿cuál es la diferencia entre atar y enlazar? Any ideas? ¿Alguna idea? Binding is softer and tying up. Sorry. Tying is harder and bounding is softer. Ez azt jelenti, hogy a kötődés, tehát a kötés az erősebb, mint a kötődés, mert a kötődés az lazább. Yes, and the answer was that tying up is stronger and binding or relationship is somehow more relaxed. Entonces la respuesta es que el enlace era algo más sutil y el atar efectivamente es algo más fuerte. I will give you an example. Os daré un ejemplo a continuación. Két fiatal elmegy a diszkóba, Two young persons go to the disco. Dos jóvenes van a la disco. megismerkednek, They get acquainted, they get to know each other. Empiezan a conocerse, They drink something. beben algo, extázi, They pop some ecstasy tablet into their mouths. se toman algunos éxtasis. aztán hazafelé a kerítés kövében megtörténik a szexuális aktus, And then once on their way home, they have the sexual intercourse. Y una vez llegado a casa tienen relaciones sexuales. és ebből az aktusból keletkezik egy baba. And due to this act, some time later, there will be a baby. Y gracias a este hecho, algún tiempo más tarde vendrá un bebé. A lány, mikor kiderül, fölhívja a pasi, terhes vagyok. And when the girl realizes what has happened, she is going to ring up her partner and say, "Oh, weeping, oh, I'm pregnant." Entonces la chica, cuando se da realmente cuenta de lo que está pasando, llama a su compañero o pareja y bueno, vamos a ser padres. Juan ránt egyet a vállán, és azt mondja, vetesd el. What is the typical reaction, or maybe not typical, of a guy? He is saying, get abortion. Bueno, ¿cuál es la reacción típica de un chico o no de todos los chicos? Sería, bueno, puedes abortar. De Máriába fölgyülemlenek az anyai és látták, élet van, tartsuk már meg.
But this girl, let's call her Mary, she gets suddenly her maternal instincts and she says, oh no, still I think we should keep this baby. Pero la chica empieza pues a sentir el instinto maternal, por eso propone de quedarse con ellos, con él, perdón. And for this, the boy, let's call him Juan, he says, okay, I don't mind, let's keep it. Y el chico pues acaba contestando, bueno, vale, pues llamémoslo Juan y quedámonos. Megszületik a baba, The baby is born El bebé nace és élik az életüket. and lives its life. y deja la vida. Y vive su vida. My question is, Mi pregunta es, A kérdésem az, hogy tulajdonképpen annak a babának, aki megszületett, van-e kötődése az anyjához és az apjához? and the question is whether this baby that is born will have any binding or relationship with the mother and the father. y mi pregunta es, ¿qué tipo de relación tendrá el bebé con su madre o su padre? És van-e kötődése a két szülőnek egymáshoz? And whether there is a binding or a relationship between the two parents. Y si hay algún tipo de enlace entre los padres. Milyen jövőt jósolunk ennek a babának? Majd az ügyfelünk lesz? What kind of future can we predict for this baby? Maybe it will be the potential client of our kinesiological sessions. Y si en un futuro pues puede dar motivo a que sea uno de nuestros clientes en kinesiología. Vagy egy harmonikus szép jövő előtt áll? Harmonikus szép jövő előtt áll? Or maybe he will have a harmonic future. O quizá tenga una vida He will live in harmony. Ez a gyerek felnő, This child is going to be grown up este niño irá creciendo úgy, hogy édesanyának bűntudata van, in such a way that his mother will constantly feel that she is guilty. Sorry. She's guilty. De tal manera que la madre se dirá que es culpable de algo. bűntudata van azért, mert rossz a kapcsolata az apával, She will feel guilty because she has not a proper relationship with the father. Se sentirá culpable porque no tiene una relación fuerte con el padre. bűntudata van azért, mert ezt a gyereket meg akarták ölni. And she will feel guilty because they had an intention of killing this baby. Y se sentirá culpable porque tuvo la intención de matar a este bebé. Mit fog csinálni? What is she going to do? ¿Qué irá a hacer? Mindent megad a gyereknek. Mindent. So she will try to give everything possible to the child. Por lo tanto, intentará dar el máximo a este niño. Vigyázni fog rá a szellőtől is, óvja, bármit kitalál, mindent teljes. This baby is going to be the apple of her eye. She will take very good care of the baby and she will protect it from any tiny thing. Entonces el niño será muy valioso para ella, intentará cuidar de él al máximo que pueda en cada momento. Ha az óvodában történik valami, berohan az óvodába, és jól elintézik. If something might happen in the kindergarten to the kid, she will be like a fury. She will rush into the kindergarten and she will settle the things down. Y si le pasa algún día algo a este niño en la guardería, pues será la madre que se enfadará muchísimo, que puede tirar todo para defenderlo. És ha ez a gyermek fiú gyermek, And if this baby is a boy, Y si este bebé es un chico, akkor
akkor mindent el fog követni azért, hogy nehogy normális párkapcsolata legyen a fiának. She will do everything she can and reach that this her son will never ever have a proper connection with the girls. Y entonces hará todo lo posible para que su hijo no tenga una relación adecuada con las chicas. Ez kötés. Can we call this kind of relationship binding or very tight ties? ¿Podemos llamar esta relación como un enlace o una unión? Ez ¿O de apego? ez a Omar, what do you think? ¿Qué pensáis? What is this? ¿Qué tipo de relación es? ¿Es apego? ¿Es algo más bien sano? ez a kötés. So this is the tight rope. Esto es como atar la cuerda alrededor del cuello. Az enyém vagy. You are mine. Sí, sobreprotección. Mint egy lián, fölkapaszkodom rád és szívom az energiádat. Like an ivy or poisonous ivy, I will curl around you and I will bind you to myself. Sí, un poco como un cobra con veneno, es algo que te ata a la madre en realidad, más que una relación sana. Ez a kötés. This is a tightrope. This is tying to itself, to herself. Esto es una relación de apego hacia la madre. Akkor mi a kötődés? Then what can we call a binding or a relationship? Entonces, ¿cómo podemos llamar este tipo de relaciones? ¿Enlace? ¿Unión? Szeretlek, mert olyan vagy, amilyen vagy. I love you because you are who you are. Te quiero porque eres lo que eres. Hozzám tartozol. You belong to me. ¿Me perteneces? De el akarsz menni, But if you want to go, Pero si te quieres ir, menj. go. vete. Ha szeretem a gyerekemet, If I love my child, akkor Si quiero a mi hijo, I will let him or her go, lo dejaré ir hogy ő a saját életét élje. so that he or she can live his or her own life, así para que pueda vivir su propia vida, Teljesítse be a saját célját. so that the child could complete his own desires and his own goals. así que el niño pueda cumplir sus propios deseos, tener sus propios objetivos. Járja a saját útját. He must walk his own way, Tiene que vivir su propio camino, Nem azt, amit én gondolom, hogy jó neki, not what I think is good for him, y no lo que pienso que sea mejor para él, hanem azt, ami neki végig kell venni. but what is destined for him. pero que tiene como destino. Szakirodalom négyféle anyát különböztet meg. The special or professional literature distinguishes 4 categories of mothers. En la literatura especializada en el tema se distinguen 4 tipos de madre. Van az ideális anya, There is a so-called ideal mother. La madre ideal. az ideális anya tudatosan is, és a tudat alattiában is vágyik a gyermekre, The ideal mother desires and wants this child consciously and unconsciously. La madre ideal desea para su hijo a nivel consciente e inconsciente lo mejor para él. nem birtokolni akarja, hanem kísérni akarja az útját. She doesn't want to possess this child, but she would like to accompany the child on his way. Desea lo mejor para él, pero no desea poseerlo, pero sino acompañarlo en su camino. Az ideális anyának a kötődése
magához jó. And for the ideal mother, this connection or this binding her child to herself is good. Entonces, para la madre, este tipo de conexión, de unión, es buena. Feltehetően a kötődése a saját édesanyjához szintén jó. And supposedly her own connection with her own mother was also very good. Y entonces se supone que su propia conexión con su madre ya era buena. Elképzelhető, hogy generációkon át az anyai ágon végig nagyon jó volt a gyerek-szülő kapcsolat. And we can imagine that the connection on her mother's side, generations before, also these connections between mothers and daughters were very good. Entonces podemos partir del presupuesto que también en generaciones anteriores las conexiones entre madres y hijas eran buenas también. Ha ideális anyáról beszélünk, akkor mondhatjuk azt is, hogy ő egy ideális feleség. When we speak about ideal mother, it may imply that we also speak about the ideal wife. Cuando hablamos de la madre ideal, también esto implica la mujer ideal. Hiszen normális családban tudnak normális gyerekek születni. Since normal kids usually are born in the so-called normal families. Si partimos del presupuesto que socialmente normalmente hay el típico esquema de madre y padre juntos. A gyerek betegsége mindig a szülő tünete. The diseases of the child are usually the symptoms of parents. Las enfermedades de los hijos son usualmente pues, los síntomas de los padres. Feltehetően egy ideális anya, aki ideális kapcsolatban él a párjával, az ideális gyermekeket fog nemzeni, és ők nem lesznek a mi ügyfeleik. Supposedly, these ideal mothers have ideal connection with their husbands, and supposedly their kids will not be our potential clients. Okay. Si la madre ideal tiene una relación también de pareja ideal, podemos esperar que no sean nuestros futuros clientes. A másik típusú anya az az ambivalens anya. Another type of mother is the so-called ambivalent mother. Un otro tipo de madre es la madre ambivalente. Az ambivalens anya tudatosan nagyon vágyik a gyerekre. The ambivalent mother consciously desires the child. La madre ambivalente conscientemente desea el bienestar del niño. De problémái vannak már a tudatos agyában is. But she has problems in her conscious mind. Pero tiene problemas a nivel de mente inconsciente. Ez a vágy tulajdonképpen feltehetően a környezet vágya. This desire supposedly comes from is the so-called environmental desire. Por parte consciente, sus deseos vienen de su entorno, son decisiones más bien pensadas. Elvárásoknak való megfelelés. It means she would like to meet the requirements. Esto significa que le gustaría. ¿Quiere conocer los requerimientos? Alapvetően én karriert szeretnék befutni. Basically, she wants to make a career. Básicamente quiere hacer carrera. Csinos és tökös akarok maradni. I would like to be very pretty, smashing. Quiero ser la mejor, la más guapa. Na de hát minden nő szül gyereket, ez természetes. But every woman must have a child, that's natural. Pero cualquier mujer necesita o debería tener un hijo. Csak lehetőleg ne hívtak meg. But if possible, I wouldn't like to put on weight. Pero probablemente no querrá engordar. Na, szoptatni nem akarok. And of course, I can't imagine breastfeeding. Y no puede imaginarse con el pecho descaído. És 3 hét múlva visszamegyek dolgozni. And A alimentar al bebé, perdón.
And in 3 weeks after birth, after giving birth, I would like to go back to work. Y 3 semanas después del nacimiento espera poder volver al trabajo. Tehát az ambivalens anya tudatalattia nem akar gyereket. So the ambivalent mother doesn't, on the unconscious level, she doesn't want this child. Entonces la madre ambivalente a un nivel inconsciente realmente no desea tener a este niño. Kutatások azt igazolták, hogy az ambivalens anyák gyerekei nagy része hiperaktív. And the research shows that the majority of the children born from the ambivalent mothers are hyperactive. Entonces, según las investigaciones, se encontró que la mayoría de los niños hiperactivos nacen justamente de una madre ambivalente. És erősen küzd tanulási nehézségekkel. And they have terrible problems with learning. Y tienen problemas de aprendizaje. Gyakorlatilag tehát a gyerekpáciensek hátterében elképzelhető, hogy egy olyan ambivalens anya van, akinek a tudatos és a tudat alattia nem működik együtt. Tehát tulajdonképpen nincs meg a kötődése önmagához. So, in case of the hyperactive kid whom the parents bring to us for correction, maybe, has... Sorry. En el caso de los niños hiperactivos que los padres traen a la consulta, has a background of this ambivalent mother, que tienen justamente un pasado de madre ambivalente, which means that this mother, this binding which the mother is missing, lo que significa que la unión con la madre, hay una falta de unión con la madre, is between the conscious and unconscious within herself. Se trata entre el nivel consciente y el nivel inconsciente de la madre, o sea, un problema que lleva en ella misma. A harmadik típusú szülő az a hideg anya. The third category of mothers is the so-called cold mother. La tercera categoría es la madre llamada fría. A hideg anya mindent előre megtervez. The cold mother designs or plans everything in advance. La madre fría desea planear y tener todo controlado con antelación. Megtervezi, hogy mikor kell teherbe esni. She plans when she's going to get pregnant. Normalmente planifica cuando se va a quedar embarazada. Milyen hónap hanyadikán szülessen meg a gyerek, hogy olyan csillagjegybe szülessen, hogy ő akar. And she plans on which date, which month this baby is going to be born, because he must correspond to the astrology sign which she designs for her child. Entonces normalmente elegirá el día y el mes en que el bebé tiene que nacer, porque así tendrá el signo astrológico que quiere ella para estar mejor adaptado. Még meg sem fogant a gyerek, tudja melyik óvodába, iskolába, egyetemre fogja iratni, mi lesz a foglalkozása. And before the baby is born, she knows exactly which kindergarten, which school, which university her child is going to attend. Y antes mismo que el bebé nazca, ya normalmente ya saben qué guardería irá, en qué escuela y hasta en qué universidad tiene que ir. Az ilyen típusú anyának van-e kötődése önmagához? This kind of mother has got a binding to herself. Este tipo de madre tiene sobre todo una unión consigo mismo. Van-e kötődése a párjához? But has she got a connection to her partner? Pero no tiene conexión con su compañero, su pareja. Tiene. Partnere mit akar? Kutyát nevez. Sorry, has she got a connection to her husband, for example? It's a question. Ok. Entonces la pregunta, ¿creéis que tiene algún tipo de conexión o de relación con la pareja? La madre. It does. She doesn't take into consideration. It doesn't matter for her what her husband wants. Pero en realidad no tiene realmente en consideración lo que pueda pensar su pareja o lo que pueda querer.
akkor érzi magát biztonságban, ha minden úgy történik, ahogy ő akarja. She feels secure only in case everything happens in the way she wants it. En realidad se siente segura solo en el caso en que las cosas funcionen tal y cual se lo había planeado. És ha a gyerek önálló akarattal rendelkezik, majd jól megneveljük. And if the kid, God forbid, has his own will and his own desires, well, we will prevent him from doing anything he wants. En el caso que el niño quiera tener su propio camino, su propio destino, pues hará todo lo posible para que esto no ocurra. Hiszen én jót akarok neked. Because I want very good things for you. Porque yo quiero todo lo mejor para ti. Neked csak az a dolgod, hogy azt csináld, amit én mondok. And what you are going to do is just follow what I designed for you. Y lo único que tienes que hacer es lo que yo deseo que tú hagas. Kötődés. Is it a binding? ¿Creen que esto es una unión? ¿Un enlace? Of course no. Obviamente que no. A negyedik típusú anya az a katasztrofális anya. And the fourth type of category, as you have guessed, even from the Hungarian context, is the catastrophic mother, Entonces, a disastrous mother. en la cuarta categoría tenemos pues la madre catastrófica. Aki sem tudatosan, sem tudat alatt nem akar gyereket. She doesn't want this child on the conscious and on unconscious level. No quiere el niño ni a nivel consciente ni inconsciente. Ezek azok az anyák, akik végig dohányozzák, végig isszák a magzati állapotot. These mothers smoke and drink any alcohol during their pregnancy. La madre, la madre sigue bebiendo, sigue fumando, bueno, hace todo lo contraindicado. Nem is akarják tudomásul venni, hogy bennük egy másik élet nevelkedik. And they don't want to admit that they are giving birth or giving life to another person. Y sobre todo, pues no quieren admitir este hecho, que están dando a la luz o, bueno, que van a dar una nueva vida. Ezek a gyerekek fognak pszichiátrián kikötni. These kids will get to psychiatric departments or wards in hospitals. Normalmente estos niños pues acaban en departamentos psiquiátricos, de hospitales y, bueno, varios. Nagyon sok autista gyerek szülői hátterében ez a történet. In case of autistic kids, this is what happens in the background. En muchos casos de niños autistas es el entorno que suelen tener. Tehát ezek a katasztrófa állapotok. This is a disastrous situation. Esto es una situación desastrosa. De mit tudunk mi tenni azért, hogy létrejöjjön az a kötődés, amit nem hoztunk magunkkal generációkon át. So what can we do to create this binding which we didn't bring with themselves due to our previous generations? Entonces, ¿cómo se puede crear un enlace si no hubo una integración previa? En relaciones previas. Első lépésként mindig az anyán kell dolgozni. The first step is always working with the mother. El primer paso es siempre trabajar primero con la madre. Gyakorlatilag a kezetekben van a kinesiológia. Practically, kinesiology is in your hands. Bueno, a nivel práctico, claro, la kinesiología es la herramienta que tenéis a mano. Bármelyik ága tud segíteni. And any branch of kinesiology could help in this case. Y en este caso, cualquier rama de kinesiología puede aplicarse a estos casos. Kambrinnel föl tudjuk oldani az érzelmi stresszeket. With the help of one brain, we can release the emotional stress. Podemos, por ejemplo, ayudar a liberar el estrés emocional.
a brain gym-mel össze tudjuk hangolni a két agyféltekét, a női és férfi szereplőket. And with the help of brain gym, we can coordinate and bring in harmony the work of the two hemispheres of brain, the left and the right, the feminine and the masculine. Por ejemplo, con la ayuda de Brain Gym podemos ayudar a integrar los dos hemisferios, coordinando el lado izquierdo con el derecho, el lado femenino con el masculino. A stressz release-zel át tudjuk programozni a korlátozó hitrendszereinket, hogy ne korlátozzanak minket. And with the stress release, we can repattern our behavioral patterns, and we can get rid of our inhibitions. Entonces, gracias a la difusión del estrés, podemos liberarnos de patrones antiguos y poder adoptar nuevos comportamientos. Tehát az anyának az önmagához való viszonyulását rendbe rakjuk. So if we brought the binding or the relationship of the mother to herself, to her inner self, then we have hope. Si podemos permitir que la madre pues vuelva a conectarse con ella misma y sanar relaciones antiguas, pues tenemos esperanzas que pueda ir a mejor. Következő lépés, hogy az anya és az ő anyja között létrehozzuk a kötődést, ami addig nem volt. The next step would be creating a relationship between the mother and her own mother, which was missing from her life. El próximo paso sería que la madre pueda crear una unión, un enlace con su propia madre. Hiszen mi nők az anyánkat hordozzuk magunkba. Because we women, we are carrying our mothers in ourselves. Porque traemos dentro de nosotros nuestras madres, el comportamiento de ellas. Nem biztos, hogy jó abba a tükörbe belenézni. And we can't be sure that it is very good to look into the mirror and see what we get there. Pero no podemos estar seguros de al mirarnos al espejo si va a doler o no. És ha ott is megvan a kötődés, and if we reached the connection or the relationship in this between the mother and her own mother, si logramos que la madre establezca una unión, un enlace con su propia madre, akkor létrehozzuk a baba és az anya közti kontaktust. then we can bring the contact between the mother and the baby. Entonces podremos aportar por fin un contacto entre la madre y su hijo. Hisz a babával lehet beszélgetni. Because we can talk to the babies. Porque podemos hablar con los bebés. A baba reagál az anya viselkedésére. The baby is reacting to the behavior of the mother. Porque los bebés reaccionan a los comportamientos de las madres. És hogyha ez a viselkedés megváltozik, and if this behavior changes, y si su comportamiento cambia, befogadó lesz. This baby will be eager to accept, to receive. Y entonces el bebé será capaz de poder aceptar, recibir el amor. And this baby will be capable of accepting the world. Y entonces el bebé podrá aceptar el mundo que lo rodea. Folyamatos kontaktusban van az anya a babával. And there will be constant contact between the mother and the child. Y entonces habrá contactos constantes entre la madre y el niño. Simogatja. The mother will touch the baby and stroke the baby. La madre tocará al bebé, lo abrazará. Ha énekel neki, ha mesét mond. It is important to sing to the baby, to tell the stories to the baby. Por eso es importante que le cuente historias, que le cante canciones. Ha megbeszéli, hogy mennyire várják és szeretik őt. Even if the baby is in the womb, it is important for the baby to know that he is expected and he is desired.
Aunque el bebé esté todavía en el vientre, es muy importante que sepa que es aceptado, que es querido, que se le espera. Akkor egy gyönyörű, harmonikus születés lesz. Surely this baby will have a very harmonic and very natural and beautiful birth. Entonces, en este caso, pues seguramente el bebé tendrá un nacimiento pues en paz, en armonía y de manera natural. És ez a lelki köldögzsinór, ez megvan. And then we can say that this umbilical cord exists. Entonces podremos decir que existe un cordón umbilical. Ahogy nő ez a baba, And with the growth of the baby, ez a láthatatlan zsinór nyúlik, when the baby is growing, A medida que el niño va creciendo, this spiritual umbilical cord is also extending. entonces el cordón umbilical espiritual se irá extendiendo, ampliando, de elszakadni soha nem. But however it extends, it will never get broken. y aunque lo pueda estirar mucho, nunca se llegará a cortar. És ha minden nő így érezne, And if every woman felt like this, Y si cada mujer se siente de esta manera, ha ilyen lelki kapcsolatban lenne önmagával, if she had this kind of spiritual connection to herself, y si, sorry, y si tiene este tipo de relación espiritual con ella misma, családjával, and she would have this connection, if she had this connection with her family, pues tendrá este tipo de relación también con su familia, párjával, with her partner, con su pareja, akkor nem lenne rám többet szükség. then there would be no need for kinesiologists. ¿eh? Y no habría necesidad de que los kinesiólogos existieran. Szép új világ. It's a beautiful new world. Sería un mundo maravilloso. Thank you very much. Gracias. Excuse me, have you got any questions? ¿Hay alguna pregunta? We are talking about the navel-cord with the mother, but we don't speak about the relationship with the father. There is some importance, or do you have something to say? The question is that so far we have spoken about the umbilical cord, spiritual umbilical cord with the mother, but we haven't spoken about the connection with the father. Arról beszéltünk idáig, hogy mindig csak az anyával van ez a lelki köldögzsinór. Mi a helyzet az apákkal? Alapvetően a lelki köldögzsinór az mindig az anyával jön. Basically, the umbilical cord is a connection with the mother. Básicamente, el cordón umbilical suele pues, ser una relación esencialmente con la madre. Hiszen 9 hónapig egy egységet alkotnak. Because for 9 months they create the unity. Porque durante 9 meses crea una unidad. De ha a kötődés a házaspár között megvan, But if there is a good connection between the spouses, between the husband and wife, Pero si hay una buena conexión entre los padres, és az apának is megvan önmagához a kötődés, and the father also has a very proper connection or binding to himself, y si el padre tiene una conexión adecuada consigo mismo, akkor ebbe az életbe abszolút módon részt tud venni. it means that in this life he can take the absolutely perfect role or his part in the family life. eso quiere decir que puede tomar la responsabilidad de tener una relación armónica con los demás. Babának ugyanolyan fontos az apa érintése, az apa hangja, mint az anyáé. The father's touch, the father's voice is as important for the baby as the mother's. También
El tacto, la comunicación que tenga con el bebé también es tan importante como el que pueda tener la madre. It's true that he hasn't got the spiritual umbilical cord like with the mother. Es verdad que no hay un cordón umbilical espiritual exactamente igual que el de la madre. But of course, there must be a binding between the father and the child. Pero evidentemente que hay una relación muy fuerte entre el padre y el niño. And just in this way, the baby will be a full, complete person. Y solo en este caso es que el bebé podrá ser una persona completa, realizada. Thank you. Any more questions? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, she asked that if the ambivalent mothers is from generation to generation. Yeah. Yes, the question was, is the pattern of the ambivalent mother is repeated from generation to generation? Ismétlődik az ambivalens minta? Alapvetően a fogantatás pillanatában hozzuk a generációkat magunkkal. Yes, practically from the moment when the baby is conceived, it means that we even make some kind of input of information into the baby. Sí, porque en la práctica, en el momento de la concepción del bebé, le pasamos una cantidad de información que también llevamos dentro y que viene de otras, bueno, de nuestro pasado. Mindig elfelejtjük azt, hogy csak azt tudjuk megtanulni, amit tanítanak velünk. And we always forget that what we learn is what we are taught. Lo que muchas veces olvidamos es que lo que aprendemos es lo que nos han dicho, lo que nos han contado. És a lánygyerek a női szeretét az anyjától tanulja. And the girl, the daughter, usually learns the pattern of mother from her own mother. Y entonces las chicas suelen aprender patrones de sus madres que estas mismas también lo habían aprendido de sus propias madres. A nemi szeretét az édesapjától tanulja. And of course the son learns his own role from his father. Y si es un chico, pues normalmente ha aprendido el papel que ya desempeñaba su padre. És a leendő kapcsolatát az anyja és az apja kapcsolata determinálja. And his future relationships with the opposite sex will be, or opposite gender, will be very well determined by the relationship between his mother and father. Entonces sus relaciones con el género opuesto serán muy determinadas por el modelo que tuvo o que vio de cómo se relacionaban sus propios padres. Vagy azért, mert olyan akarok lenni, mint ők, And there are two ways. The first one is I would like to be like they. Hay dos maneras. La primera es I would like to repeat I would like to follow the pattern of my parents. la primera sería entonces repetir el patrón que hemos visto. vagy azért, mert nem akarok olyan lenni. Another way is I don't want to follow the pattern of my parents. Y la segunda es obviamente no quiero repetir el patrón que he visto de mis padres. De akkor milyen legyen? But in this case, what should I be? Pero en este caso, ¿qué podría ser? A gyerek életében a minta is érthetetlenül. The pattern or the example is extremely important in the child's life. El patrón de lo que han visto es extremadamente importante en la vida de un niño. Did I answer your question? ¿He contestado a su pregunta? Sí. Miután a gospel kórus itt áll az ajtóban, és szívre fesve várja, hogy énekeljen nektek, ezért én megköszönöm, ha valaki kérdezni akar, bármit megtalál, ma is, holnap is, holnap után.
As the gospel choir is now standing at the entrance and expecting you to give them a big clap, I'm compelled to say goodbye to you now and to thank for your attention. And if you have any further questions, I would be very happy to answer them during the evening or tomorrow. Como el coro del gospel está esperando desde hace bastante rato en la entrada, si hay más preguntas o más dudas, estará encantada de contestarle a lo largo de la noche, pero ahora tenemos que irnos ya. Lo siento mucho. Thank you very much. Gracias. Thank you, Crystal.